Hello എല്ലാവർക്കും. So we'll move on to our next class. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ we'll be talking about oxygen delivery devices. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ER-ലോ ICU-ലോ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി മെഡിസിനിലോ if you want to give oxygen, what are the various types of devices that we can use and how to use them, when to use them, പിന്നെ what are the uses and disadvantages of every one of them. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 4-5 ക്ലാസ്സിൽ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. So before knowing that, we have to know what is our aim while giving oxygen. ഞങ്ങളുടെ aim ആണ് to ensure minimum oxygen to attain target saturations. So ഒരു ഇത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നഴ്സസ് യൂഷ്വലി ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഓക്സിജൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും 100% വരുന്നവരെ. See, I want you to understand that we do not need 100% saturation at all. Any patient in 100% saturation ആവശ്യമില്ല. There are certain target saturations അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി. So for example, normal എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും we need a target saturation of more than 94%. That is enough. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ പേഷ്യന്റിന് 92 ഒരു സിക്ക് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റിന് 92% ഉണ്ട് and you give oxygen 1 or 2 liter per minute and its saturation moves up to 95. That is enough. അത്രേ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗിവ് മോർ ഓക്സിജൻ 4 ലിറ്റർ 5 ലിറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് 100% വരെ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് the most important point. See, in every patient the target saturation is more than 94%, but in COPD patients the target saturation is 88 to 92%. Why? എന്തിനായിരിക്കും? See, COPD patients they have chronic carbon dioxide retention. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ വെച്ചെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ. ഹൈപ്പോ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീതിങ് റേറ്റ് കുറയും. ബ്രീതിങ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇനിയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് അക്യുമുലേറ്റഡ് മോർ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. അപ്പോൾ ദ പേഷ്യന്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ഒബ്റ്റൻറ്റേഷൻ, ആദ്യം ഡെലീരിയം, പിന്നെ ആൾട്ടർഡ് സെൻസറിയിൽ പോകും. Patient may go into coma also. So that is very harmful to the patient. Okay. So that is why in COPD patient or any patient with high PCO2, ഞങ്ങൾ എ ബി ജി എടുക്കൂലേ, ഒരു ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എ ബി ജി എടുക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ PCO2 കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു കീപ് ദ ടാർഗറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ 88 to 92%. അതിന്റെ കൂടുതൽ വേണ്ട. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കീപ് മോർ ദൻ 94%. ഓക്കെ. വൺ മോർ കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ACLS പേഷ്യന്റ് പോസ്റ്റ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്. ന്യൂ 2020 ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ഒരു പേഷ്യന്റ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് സഫർ ചെയ്തു ആൻഡ് വി റിവൈവ് ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ വി വാണ്ട് ടു കീപ് ഇസ് 92 to 98%. സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേക്ക് അവേ ഇസ് യു ഡു നോട്ട് നീഡ് 100%. 100% ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ why we do not want to give excess oxygen? To prevent hyperoxia. So oxygen കുറവുണ്ടെങ്കിലും it is bad for the patient because our tissues are not getting enough oxygen. But കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തെങ്കിലും that is also very harmful. In a separate class ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഹൈപ്പറോക്സിയ, what are the disadvantages. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹാർം ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിന് അതും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുതരാം. ഓക്കെ. So what are the two ways of giving oxygen? We have invasive and non-invasive devices. Invasive devices എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the example? Like something which is going inside the body, invade ആക്കുന്നത്. So what is one example? One example is ventilator. Ventilator is an invasive device. Ventilator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ intubation ചെയ്യുന്നില്ലേ, intubation ചെയ്തിട്ട് ventilation വെക്കും, that is invasive. All other methods that we employ in our hospitals, they are non-invasive. Non-invasive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are not invading inside the body, we are giving oxygen from outside itself. That is why it is called non-invasive. Okay, let's move on. Today we'll be discussing about non-invasive devices. Okay. So one prerequisite patient in a mold non-invasive devices use ആക്കണമെങ്കിൽ they must be spontaneously breathing. The patient അവർ തന്നെ ശ്വാസം വലിക്കണം. Then only we can use non-invasive. If the patient is not breathing on his own, then obviously we need to intubate the patient. Yes or no? Yes. Okay. So non-invasive devices, there are two types of devices. Either they can have low flow and high flow. First of all, what is flow?
flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the amount of oxygen that is being delivered. ഇപ്പോൾ I'll discuss in the next slide what is flow. Okay, so low flow devices we have simple nasal cannula. We know what is nasal cannula and we'll discuss also. Face mask, what we usually use in our hospital, and every hospital we use the simple face mask. Okay, there is something called a venturi mask, we'll learn about it. Rebreathing mask, there are either partial rebreather or non rebreather, രണ്ട് types ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ടി പീസ് എന്ന് പറയും, that is also one type of low flow device. TPs and rebreather mask, they can also be high flow devices also. High flow devices ആയിട്ടും categorize ചെയ്യാം, പക്ഷെ here I have categorized it as low flow. Okay, one more thing is bag valve mask. Bag valve mask, ambu bag ഞങ്ങൾക്ക് അറിയല്ലോ, during cardiac arrest the thing that we used is ambu bag, that is also called bag valve mask. Okay, so high flow ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്, there is one high flow nasal cannula, I'll talk about it later. In a CPAP and BiPAP. So in the class, I'll be discussing the first two, nasal cannula and face mask. Okay. So even before that, before going to that, we'll talk about this thing. What is this? This is the oxygen delivery humidifier in Maria. Okay. So what all does it have? See, ഇതിൽ ഒരു ball bearing ഉണ്ട്, ഇതൊരു metal bearing. So this is where you control the oxygen. This thing is where you control the oxygen control. അപ്പോൾ അത് തിരിക്കുമ്പോൾ see the markings here from 1 to 15 or 16 ഇതുവരെ markings ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും. Is you have to observe 1 to 16, this is liters per minute. This is what is called the flow. ഞങ്ങൾ oxygen flow rate എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, what is the flow rate എന്ന് പറയുമ്പോൾ, this is the flow, the amount of oxygen that is being delivered to the patient. What is this? This thing is called the humidifier. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഹ്യൂമിഡിഫയറിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഡു വി ഫിൽ ഇറ്റ് വിത്ത്? ഹ്യൂമിഡിഫയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വി പുട്ട് വാട്ടർ, distilled water inside. Okay, ideally you have to put distilled water, but many places I've seen they put tap water. Tap water is not an ideal thing because tap water il vera pathogens undav, it might be contaminated. So always you use distilled water inside this. Idu vera fill cheya. Why do we need humidifier? Because oxygen ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ it will irritate our mucosa. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ nasal mucosa, pharynx, throat എല്ലാം irritate ചെയ്യും, പിന്നെ ulcers ആവാൻ chances ഉണ്ട്, bleeding ആവാൻ chances ഉണ്ട്, dryness വരും. So that is why we use humidifier. Okay, so this is a pressure gauge. ഓക്സിജന്റെ പ്രഷർ എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this is the pressure gauge. Okay, this is where you connect the oxygen tube. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കോ ഇതോ എന്താണെങ്കിലും ഓക്സിജനെ കണക്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല പോർട്ടാണ് ഇത്. Okay, now we have to know what is the concept of FiO2. What is FiO2? Although it is not required for you guys, നഴ്സസിന് അത്ര ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം what is FiO2. FiO2 is fraction of inspired oxygen. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്ര പെർസെന്റ് ഓക്സിജൻ ഞങ്ങൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, that is what is called FiO2. What is the normal FiO2? room air. അപ്പോൾ റൂം എയറിൽ വി ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ്. ഞങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓക്സിജൻ, നൈട്രോജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, പിന്നെ വേറെ ഇന്നേർട്ട് ഗ്യാസസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നൈട്രോജൻ വി ഹാവ് around 78%, ഓക്സിജൻ വി ഹാവ് 21%, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് 0.04%, പിന്നെ വേറെ ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ this oxygen at room air it is 21%. That is the FiO2. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, that is the FiO2. At room air the percentage of oxygen that we breathe in is 21%. പക്ഷെ if the patient needs more, ആ 21% ഓക്സിജനിൽ പേഷ്യന്റിന് adequate oxygen കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we have to increase this FiO2. ഈ FiO2 നെ increase ചെയ്യണം. എങ്ങനെ increase ചെയ്യാം? You can increase the flow rate. Oxygen flow rate increase ചെയ്തെങ്കിൽ FiO2 will also increase. Why? See, ഈ ഓക്സിജൻ ഞങ്ങളെ ഓക്സിജൻ പൈപ്പിൽ വരുന്നത് it is 100% oxygen, 100% yes, but അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ it will mix with room air and it will get diluted. That is why we have this machine. ഈ മെഷീൻ ഉള്ളത് for that reason, to adjust the flow rate. Okay, so I'll teach you how much എത്ര flow rate എത്ര FiO2 ഉണ്ടാവും അത് next.
I'll teach you. So the first one that we need to learn about is a simple nasal cannula. Simple nasal cannula. I'll show you in the next slide. This is how it is. This is a simple nasal cannula. How do you wear a simple nasal cannula? First of all, see, nasal cannula രണ്ട് prongs ഉണ്ടാവും. Are you seeing these two prongs? This will go inside the two nostrils. Nostrils in ഉള്ളിൽ പോകും. So it should be like this. ഈ nasal cannula usually bend ഉണ്ടെങ്കിൽ that should go like this. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. This should not go like this. മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. It should go like this. Okay. So this is the nasal cannula. അപ്പോൾ ഐഡിയലി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് nasal cannula ഇടുമ്പോൾ we put the nasal cannula here and tie it around the head. So that is not the best way to deliver oxygen. Best way is this, what they've shown in the picture. Picture ൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? So you put the nasal cannula here, pull the strings from here, ഈ ചെവിന്റെ ബാക്ക് നിന്ന് pull ചെയ്യുക, പിന്നെ and secure it beneath the chin. അതില് there is one place where you can tighten it. ആ ടൈറ്റനിങ് ചിന്നിന്റെ താഴെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാം. Okay, so this is the nasal cannula. This is how you put, and you can also secure it behind the ear. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് ചെവിന്റെ ബാക്കിൽ you can put two plasters and you can secure it. Okay, so this is how you put a nasal cannula. So what is the advantage? When will you use a nasal cannula? Suppose the patient is mildly hypoxemic. Okay, if the patient's oxygen requirement is 1 to 6 liters per minute, if he requires at 1 to 6 liter per minute, then we will use the simple nasal cannula. Okay, so why 1 to 6? See, 1 to 6 liters per minute. Why not more than 6 liters per minute? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് here in our hospital or in other hospitals also, face mask നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, you put a face mask and you put the patient on 1 liter per minute. That is actually wrong. അത് wrong practice ആണ്. Simple face mask നിങ്ങൾ യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ minimum 6 liters per minute oxygen വെക്കണം. അത് എന്തിനും ഞാൻ നെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ബട്ട് nasal cannula, for that simple 1 to 2 liter വേണമെങ്കിൽ you have to use the nasal cannula, not the face mask. Okay, simple nasal cannula is enough. So humidified oxygen 1 to 6 liter per minute. Okay, so ഈ ടേബിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, if you give at 1 liter, see room air നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ the FiO2 I told, oxygen you are getting 21% of oxygen. 1 liter per minute കൊടുത്തെങ്കിൽ you are getting 24. You add 4 for every 1 liter. 1 liter per minute വെച്ചെങ്കിൽ 24 you are getting. 2 liter വെച്ചെങ്കിൽ 28 you are getting. 3 liter per minute വെച്ചെങ്കിൽ 32% you are getting. അങ്ങനെ 4 liter 36, 5 liter 40, 6 liter 44 വരും. പക്ഷെ 6ന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ nasal cannula it will not increase. ഇനി 6 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ there is no use because the FiO2 will not increase. That is why up to 1 to 6 liters per minute you can use nasal cannula. Above 6 liter you have to switch over. Above 6 liter മുകളിൽ അവർക്ക് oxygen requirement ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to switch over to a face mask or some other device. Okay, so what should you remember? What are the points that you have to remember while putting a patient on a nasal cannula? See, I said never give more than 6 liter per minute. Why? 6 liter per minute in മുകളിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂസ് ഇല്ല, എന്നൊന്ന് there will be dryness, mucosal dryness ആവും. So nose നിന്ന് bleeding ആകാൻ തുടങ്ങും. Oxygen is irritant and it will dry our mucous membranes. So never give more than 6 liters per minute. Okay, and do not use in extreme mouth breathers. So what kind of patient we can use it in? Normal nasal breathing ആക്കുന്ന patient and some amount of mouth breathing also okay. But extreme completely mouth breathing or രണ്ട് നോസും completely block ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പേഷ്യന്റിൽ you cannot use a nasal cannula. Okay, and I've written check the correct position every time. Wards ൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ nurses when you're going you have to check the correct position. A position illengal you're not, the patient will not be getting enough oxygen. Okay, so that is why you have to always check for the correct position. So this is about the simple nasal cannula.
used when oxygen requirement is low. Okay, so either when the oxygen requirement is low or when weaning of a patient. Last ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന് വെന്റിലേറ്ററിൽ വെക്കും, പിന്നെ വീൻ ചെയ്യും, then we'll put on a face mask, and last when the oxygen requirement is very low, we'll put the patient on nasal cannula. Okay, so this is the first one to use and the last one to use. First ആദ്യം ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യും for every patient, and last just before taking of oxygen we will use end it with nasal cannula only. Okay, ഇതിന്റെ advantage എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you put that you can eat and drink. Mask ഇട്ടെങ്കിൽ you cannot eat and drink, right? When you put a nasal cannula, the patient can eat and drink normally with the nasal cannula in place. Okay, so the next device that we're going to talk about is the simple face mask. Your favorite device, നിങ്ങൾക്ക് favorite device, കാരണം എല്ലാ പേഷ്യന്റിനും നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇത്. But I'll tell you one thing about this. You, when first of all we'll talk about. Okay, so first of all we'll talk about the parts of the face mask. Face masks and the parts. See, uh, face mask there is one flexible metal tubing. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. So this is the flexible metal tubing. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you can press that and fix it so that it's in the place. Face mask is very important. You have to choose the correct size. Correct size ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓക്സിജൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So it should properly fit the nose and the mouth. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഇവിടെ വരെ ഹാങ്ങിങ് ഇല്ലത് അതുപോലത്തത് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒരു യൂസും ഇല്ല. So correctly it has to fit the nose and the mouth. നല്ല സീൽ ഉണ്ടാണ്. And you're observing this ഇവിടെ there are some openings into why there are openings there for carbon dioxide to go out. See, oxygen ഇതിലെ oxygen source ഇതിലെ connect ചെയ്യും, oxygen ഇതിലെ വരും, and patient will breathe in oxygen, and while patient is exhaling carbon dioxide, patient carbon dioxide പുറത്ത് വരുമ്പോൾ this is where the carbon dioxide comes out from. Okay, that is why they have openings there. So that is why we have to keep the oxygen flow rate minimum at 6 liters per minute, maximum 12 liters per minute. ഇതിന്റെ see, if you are putting a patient on a face mask, you have to keep it minimum 6 liters per minute. അത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ the disadvantage is the patient will rebreathe carbon dioxide. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ carbon dioxide, the patient is taking in oxygen, patient is putting out carbon dioxide, it is getting accumulated in the mask. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ that carbon dioxide will not get washed out. You understand? So that is why you have to keep it minimum 6 liters per minute, especially in COPD patient. COPD patients ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 1 liter, 2 liter, 3 liter വെക്കുന്നത്. That if you keep it at that level, it is more harmful to the patient because more carbon dioxide is getting retained, and patient serious ആയിക്കൊണ്ട് പോകും. Okay, that is a big mistake that I've observed here. ഇവിടെ ഞാൻ observe ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ER line observe ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is a very big mistake. Okay, so it can deliver FiO2 oxygen percentage from 40 to 60%. It is very variable. So it is not fixed. ഞങ്ങൾക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because oxygen ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് സീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ശരിക്കും ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇടുന്ന എസ്കേപ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർലി വി കനോട്ട് predict, but from 40 to 60% approximately it will deliver. Okay, and again nebulization also can be given by this mask. Okay, so take home point is നിങ്ങൾ when you keeping face mask minimum 6 liters per minute ഇത് ആരും മറക്കരുത്. Okay, in next classes we will discuss about the remaining ones. Thank you.